Popote ulipo, hujambo na karibu kwa simulizi ya runinga ya ITV, nikikutolea mwaliko tuweze kuandamana kwa pamoja. Jina langu ni Ibrahim Adoula. Tunaanza papa hapa katika jimbo la Trans Nzoia na taarifa ya kwamba bunge la Trans Nzoia limepasisha mswada wa kuweza kuibandua bodi ya kuajiri wafanyakazi na hivyo kuwasilisha hoja ya kutokuwa na imani na spika wa bunge la jimbo la Trans Nzoia. Hoja hiyo inatarajiwa kuanza kujadiliwa wakati wowote. Ningependa kusema kwamba mambo yametokea na mambo ambayo yamesemwa si kwamba ni madai tu, ni mambo ambayo yamefanyika. Jana tuliweza tukatuma bodi yetu ya usimamizi hapa katika County Assembly kwenda nyumbani, na kisa na maana ni kwa sababu hawakuweza kuwajibika katika kazi yao. Nisi kama wawakilishi wa bunge, wakati tulichaguliwa, si kwamba tulichaguliwa na watu kutoka katika labda serikali kuu au popote ambapo inadaiwa. Ningependa kusema kwamba sisi ni wawakilishi wa watu na watu walituma hapa ili kuja kufanya kazi ya kuchunguza mambo yote, si kuchunguza tu serikali tekelezi, hata kuchunguza maslahi ya bunge. Ningependa kusema kwamba kama hatutafanya vile kama bunge, tutakuwa tumeanguka katika kazi yetu. Madai hayo ni kwa wale ambao wamenunuliwa. Ningependa kusema kwamba kuna wale ambao wamenunuliwa ili kuvuruga shughuli yetu katika bunge, lakini nina imani kwamba wale ambao wamefanya kazi yao kwa kikamilifu bila hela yoyote. Tunasema kwamba MCAs hatufanyi kazi, tumeingizwa mfukoni. Ningependa kuwaeleza kwamba kwa sasa wanaweza kuangalia kwamba makali yetu yapo na si kwamba tumeingizwa katika mifuko ya mtu yeyote. Ya kwamba sisi sio sycophant vile watu wanatuita, sisi sio rubber stamp vile watu wanasema, sisi we are honorable members. So wakati imefika, na unajua wakati wa watu wanaanza kulialia hivyo, inamaanisha kwamba tumeanza kuweka miguu chini. Na nataka kueleza kwamba sisi kama viongozi, nataka kuambia kwamba county ya Trans Nzoia iko in safe hands, na tunataka kuambia watu ambao wanataka kufanya uchanja na wenye wanasema ati sijui kama ametoweka kwa mfuko, vitu kama hiyo ati sisi hatutakubali. Ati speaker sijui ametufanya namna gani, na hata mnaona jana tumeleta mswada ya kuimpeach speaker. Sasa kama ametoweka kwa mfuko, tungeleta hiyo mswada namna gani? Na members wa Trans Nzoia wako kangari na wako focused kufanya kazi ambayo ni oversight, kufanya kazi ambayo inasaidia kuonyesha kwamba Trans Nzoia County imetoka kwa step ya chini na imesonga mbele. Huko haya yakijiri, mtazamaji, ni ya kwamba wakazi wa jimbo hili la Trans Nzoia walifanya maandamano hadi katika majengo ya bunge wakilalamikia hatua ya bunge hilo la kumng'oa madarakani spika wa bunge hilo. Wakazi hao wanataka spika huyo aweze kupewa muda zaidi wa kutoa huduma. Mwanahabari wetu Hiran Mgaisi ameweza kutuandalia taarifa hiyo. Haki yetu! Haki yetu! Haki yetu! Ni maandamano ya kundi hili la vijana wakidhihirisha ghadhabu yao kufuatia hatua ya bunge la Trans Nzoia kupasisha mswada wa kubandua kamati ya bunge inayohusika na kuajiri wafanyikazi. Vijana wanasumbuliwa saa hii, tunapata hata kama watu wengine tumefungua biashara kidogo kidogo ya kuuza soda, switi, tunakuja tunasumbuliwa kwenye barabara, wanabomoa. Na kazi hakuna, watupei kazi, wanashinda wakigomana kujitakia wenyewe. Hii hatutaki. Wakazi hao aidha wamepuzilia mbali madai ya ufisadi yanayomkabili spika wa bunge David Sifuna na kutetea vikali utendakazi wake.
Tunataka spika aendelee na kazi. Mimi hapa nimekuja kwa sababu ya kitu kimoja. Mambo ya malumbano kila wakati. Sisi kama wana Trans Nzoia wapiga kura tumekataa. Sisi hatukupiga kura ili watu waende huko waende kulumbana. Tulipiga kura washikane ili wajenge Trans Nzoia. Mambo ambayo wanaongelea juu ya spika ni kwamba mimi nimefanya uchunguzi mwenyewe leo asubuhi. Nikapata kwamba wanagombania kwa shilingi wanagombania kwa pesa ya matanga 1.8 million. Kaunti ilitoa 3 million kwa kubudget matanga. Wakatumia 1.2 million. Ikabaki 1.8 million. Sasa wanataka kuchukua nini hiyo pesa? Na niko na ushahidi kwa sababu nimepata kuna mahali wamesaini. Speaker akawaambia mkitaka kuchukua hii pesa lazima msaini mahali. Sasa wamesaini kugundua kwamba hii karatasi ikipeleka mbele itawamaliza. Wakatafuta mbinu ya kumfukuza ndiposa wapate nafasi ya kuivia sisi wana Trans Nzoia. Na hiyo tumesema shetani ashindwe. Wakazi hawa wanawataka wawakilishi wadi kuwajibikia maendeleo na kukoma malumbano yanayoshuhudiwa. Nikiripotia Simulizi ya ITV, mimi ni Hiran Mugaisi. Basi kwa taarifa yake Hiran Mugaisi, niruhusu niweze kupunga unyonyi kidogo, lakini nitakapokuwa nikirejea nitakuwa nikikupasha taarifa nyingine zaidi. Zidi kutegea runinga ya ITV. For accommodation fitted with hot shower, free internet, smart washrooms and delicious meals, welcome to Imani Guest House. We also offer conference facilities, restaurant services and serene gardens for events such as weddings, graduation ceremonies and seminars. Located 1 kilometer from Kitale Airstrip, Imani Guest House Garden and Restaurant is opposite St. Joseph's Boys High School on Kitale Webuye Highway. Contact us on 0713-093-354 or email itv@imaniradio.org. Visit our website www.imaniradio.org for more. Imani Guest House Restaurant and Garden, home away from home. Yo, mambo vipi? Kama kawaida, Hiran Mugaisi ndio jina la kwangu. Hapa. Wajua mahali tumefika? Mahali tunakupa burudani za shangwe, za sifa na kila kitu ambacho unataka. Hapa. Wajua ni wapi? Ndani ya top 10. Tunahesabu top tangia 10 mpaka mwanzo, au vipi? Yani nambari 1. Top 10 Baraka, top 10 countdown. Ni hapa, ushapata. Tutanikuta mimi Hiran Mugaisi na mwenzangu Maureen, yani Mo. Supatane au vipi? FM. How big is God? As humans, we're curious beings. Whether consciously or not, we constantly question the world around us. And why not? The world around us is filled with amazing creatures and fascinating places. What can we see? Where can we go? How can we explore farther, faster, deeper, and higher? How privileged we are in this creation to have so many resources at our disposal. You know, humanity now numbers over 7 billion living souls.
and we all exist together on this planet. We construct our cities together. We build our homes near each other. We share our personal lives together. In trying to understand the incredible depth of human relationships and the amazing scale of our universe, we are led back to this question: how big is God? This question really involves a relationship between God and us. First, we ask how big because of our sense of awe in how large God's creation really is, especially when compared to the scale of our everyday lives. As the focal point of God's creation, humanity physically occupies only a tiny enclave of space. Our planet orbits 93 million miles away from a star we call the Sun, which is so large that over 1 million Earths could fit inside it. Yet the Sun is, at the very most, a medium-sized star. The largest supergiant stars could hold 3 billion suns. That's over 3 quadrillion Earths. That's a 3 followed by 15 zeros. And if the Sun was replaced by such a supergiant star, its size would consume the orbit of Mercury, of Venus, of Earth, of Mars, and even out past Jupiter. In addition, our entire solar system is but a speck in the sea of stars, possibly 100 billion, that compose the sprawling spiral structure of our Milky Way galaxy. And even more incredible is the fact that despite our Milky Way galaxy being 100,000 light years in diameter, it's only a single, moderately sized galaxy in a universe that contains an estimated 100 billion other galaxies. And they are spaced so far apart that each one seems to be an island of stars in the sea of blackness. When we ask the question, how big is God, we use the word big because we understand all of these mind-boggling distances and sizes of objects must logically be the result of an even more astounding creator. And that is exactly how the Bible describes God's power. The prophet Jeremiah stated, "He has made the earth by His power. He has established the world by His wisdom, and He has stretched out the heavens at His discretion." In addition, God's power, the Bible also tells us of His nature. The Apostle John wrote, "God is spirit." The Apostle Paul wrote that He is the King eternal, immortal, invisible. These two verses clearly define God's nature as being spirit. And as such, He does not have a boundary or a size or extent. He's not contained within a star, a nebula, or even a galaxy. And even further, there are no physical objects or spatial sizes that can describe God in an accurate way. Despite their beauty, no nebula, no galaxy can compare to God. And even the universe in its immensity does not define God's nature. The Bible conveys this exact thought when it states in the book of Isaiah, "To whom then will you liken God? Or what likeness will you compare to Him?" Being spirit, God is not contained within the universe's dimensions or measured by its physical units. Instead, He is eternal and is infinite. Yet here is the most humbling aspect. Even though God is awesome in His power and infinite in His nature, He still inhabits the smallest and quietest of places. You see, God will always be present in our lives if we obey His will. God Himself has said, "I will never leave you nor forsake you." Our aim should be that we can sincerely say, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me." Karibu tena, niendelee kukupasha mengi zaidi. Kumbuka bado naendelea kuitagia ni runinga ya ITV. Taarifa ni kwamba viongozi wa jimbo la Trans Nzoia wametakiwa kuweza kuweka tofauti zao kando na kuweza kuwahudumia wale ambao ni wapiga kura. Hatua ya wawakilishi wadi kuweza kudhihirisha mgawanyiko imeweza kukashifiwa vikali na viongozi jimboni. Mwanahabari wetu Sept ameweza kutuandalia kina cha taarifa hiyo.
Wakizungumza katika shule ya msingi ya Masaba katika eneo bunge la Kiminini, kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula na mbunge wa Kiminini Dr. Chris Wamalwa wamewataka uongozi wa jimbo hili kushirikiana ili kuafikia maendeleo. Na tunataka umoja, kuungana ili tufanye kazi sawa sawa. Sisi tukitembea huku nje lazima nyumbani kuwe kutulivu. Na hii ni message ya all the leaders wa Trans Nzoia County. Mimi naomba kutoka kwa governor, senator, wabunge wengine na wabunge wa county assembly, lazima tufanye kazi pamoja kama viongozi wa Trans Nzoia. Lakini tukianza kuwa divided among ourselves, ni hao watu wa Trans Nzoia ndio watakuwa na shida. Aidha, wamewataka wakilishi wadi, spika na gavana kuandaa mkao ili kuzungumzia malumbano ambayo yalishuhudiwa bungeni mapema juma hili. Nasema hivi kwa sababu juzi tumeona msukosuko kule county assembly ya Trans Nzoia. Na tunasema shetani afanye nini? Iwapo viongozi they are divided or differences among them, mimi naomba ma MCA wetu pamoja na speaker pamoja na governor mkae pamoja ili we have room for reconciliation, the differences that were there to be sorted out so that we can be able to continue. Kama hatutafanya hivi, ukisoma katiba article 192 of the constitution, there's a big danger. If you are going to have internal conflicts among yourselves, you run, the president can dissolve that. The county mzima will go back to the elections. Ni hoja ambayo imeungwa mkono na mbunge wa kwanza Ferdinand Wanyonyi. I want to take this opportunity to strongly condemn the ongoing at the county assembly in Trans Nzoia. It beats logic and it's very shameful for leaders to behave the way they behaved yesterday. We know for sure the issues in the county, but I, as a leader, as the chairman of the parliamentary group, and the chairman of the Kenya, and as elected leader in Trans Nzoia, I'm calling upon the county assembly, Weshimiwa, let them behave in a dignified way. I'm told there's money circulating in the county, and I'm warning those who are doing it. It doesn't matter who, whether President Uhuru, the Deputy President, or the mighty of this country. We Trans Nzoia should be left to do our own things. Elections are still too far. And they need to remove anybody, be it a governor, be it a speaker, be it a Wanyonyi, the right procedure should be followed. But not by dishing out money left and right. I'm told the members of the press, there is money circulating. I'm told some people went to Nairobi and were given 4 million Kenya shillings. Naye mbunge wa Lungalunga Hatib Mwashetani amewataka jamii ya Luhya kuungana na kufanya kazi pamoja iwapo wanatarajia kuongoza taifa hili. Tumesema tunataka kupiga debe ili tuzungumze na sauti moja, lakini sauti yetu haiwezi kufika mbele bila nyinyi watu wa Western. Hakuna kiongozi ndani ya Kenya hii ambaye alizuka tu hivi na akapatiwa, mpaka apate support ya watu wake. Serikali yetu ya Kenya ama siasa yetu ya Kenya ni siasa ya kupelekwa na makabila, tunataka hatutaki. Kwa hivyo tukipiga kelele sisi kama wapwani kuwa tunataka mmoja wetu, sisi tunasema mmoja wetu tayari ni watano. Lazima muondoe tofauti zenu nyinyi watu wa Western. Viongozi hao walikuwa wakizungumza katika hafla ya mchango wa fedha kwa minajili ya kusaidia familia ya marehemu Christabel Simiyu ambaye alikuwa mwalimu katika shule hiyo. Nikiripotia simulizi ya ITV, mimi ni Millicent Kubai. Na katika taarifa zinazofungamana na masuala ya kura ya maamuzi,
ni kuwa shinikizo za kuandaliwa kwa kura hiyo ya maamuzi zinaendelea kutolewa na viongozi mbalimbali, hasa wale wa mrengo wa CORD wakiongozwa na seneta wa jimbo la Bungoma Moses Wetangula na mbunge wa Kiminini Dr. Chris Wamalwa. Viongozi hawa wameapa kuwahimiza ama wameapa kwamba wataendeleza juhudi zao za kuweza kutafuta sahihi zaidi na kuhakikisha kwamba kura hizo ya maamuzi inaweza kuandaliwa. Mwanahabari wetu Jackie Rungu ameweza kutuandalia kina cha taarifa hiyo. Kwa mara nyingine tena, seneta wa Bungoma Moses Wetangula ameshtumu jinsi serikali ya taifa inavyotoa nafasi za ajira, akidai kwamba ni jamii moja tu inayonufaika. Munaona ile inafanyika Kenya. Kila mtu anapewa kazi lazima atoke kwa jamii ya president. Muliona juzi president anasimama na mimi nimemwambia lazima awe na aibu kubwa katika Kenya. Anaapisha mtu anaitwa Kameru kuwa mkubwa wa NIS. Kameru amesimama hapa, anaita mwingine anaitwa Ng'ang'a, anamwapisha kuwa mkuu wa majeshi ya angani. Baada ya wiki moja ana appoint mwingine anaitwa Mwai kuwa mkubwa wa military intelligence. Kweli Wakenya wengine wako wapi? Wetangula aidha ametaka tume ya ardhi nchini kutekeleza wajibu wake bila ya mapendeleo, akisema wao kama viongozi hawatokubali jamii kutoka nje kukabidhiwa ardhi kwenye jimbo hili la Trans Nzoia, ila hali maskwota ni wengi katika eneo hili. Juzi mmesikia watu wa National Land Commission wamekuwa hapa Kitale. Na mimi nimewaandikia barua. Nimewaambia wakileta mchezo na mzaa katika Trans Nzoia, waanze kuleta watu kutoka sehemu mbalimbali kuweka mashamba hapa. Na kuna squatter Trans Nzoia kuliko mahali pengine popote. Hiyo hatutakubali. Kama kuna mashamba ya serikali yenye wanataka kuresettle the landless, lazima waanze na Trans Nzoia, wamalize watu wa Trans Nzoia ndio waende kutafuta kwingine. Tume ya ardhi nchini iliandaa mkao na wakazi wa jimbo hili na kupokea malalamishi yatakayowasilishwa mbele ya bunge la taifa mara tu tume hiyo itakapokamilisha shughuli ya kuzuru majimbo yote 47 nchini. Jackie Rungu nikiripotia Simulizi ya ITV. Basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kuweza kutia tamati Simulizi ya ITV. Hadi wakati mwingine Maulana akiridhia, nimekuwa wako Ibrahim Adolwa, lakini ukitaka kujua wingi wa kamasi, basi tazama ukubwa wa pua.